Open my eyes. Doctors has declared him within 3 months, this man will die because it's a very serious cancer. Praise God. But I want to pray for you. I want to pray for you. Father, watch me. Watch me. Do this. Say, Lord, this morning, set me free. Every cancer, spiritual cancer, natural cancer over my system, Lord, set me free. I am announced. I shall not die. I will live, and I will declare the goodness of the Lord. Lord, use your servant and set me free. And set me free. After the power of God is coming to you. The power of God is coming. 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 The power of God. Leave him. The power of God is coming. The power of God is coming. The power of God is coming. Receive total deliverance. Receive. Go. You thou sickness. I command you in the mighty name of Jesus. I command you. I command you. I command you. I command you by the power of the Holy Ghost. Thou sickness, leave him alone. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. Release. Release the power of God. The power of God. The power of God. Let that anointing set this man free. Set him 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 free. Go! 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 Jesus! Jesus! You are free. Father, you are free. This sickness, go back to the sender. From today, pain to be out here is good. But let the anointing cancel that one. I prophesy unto you, the report of the doctors will never come to pass. You shall live and you shall declare. Praise the Lord. Our Lord is good. All the time. I have a wonderful testimony. Wonderful testimony. I came here recently. I have been diagnosed with cancer. Prostate cancer. I was in here. The apostle called me. Prayed for me. If you go deep about the cancer, because most of people didn't understand, so go deep. Which cancer? Prostate cancer. Okay. Prostate cancer. And prostate cancer is what? It has to do with your manhood. Okay. And it's the type of cancer that spreads quickly through the system. Okay. And truly, this has spread. I didn't know it. I really did not know it. But this has spread through my system. I went to see one Dr. Mante at 37 Military Hospital. And he asked me, he took one look and he said, this is bad.
So I'm sending you to the best urologist in the country, Okay. Nyaho Clinic. Nyaho Clinic. So they sent me down. I met Professor Yabua. And we did a biopsy. And it turned out that the cancer was 90%. In your body, In my system. 90%. 90%. So you need 30 to join it Just into 10%, and I'm on my way. 10 so that you go. I'm on my way. And I was talking to Professor Yabua, and he said, Minimu Papa. I said, okay. Then he turned to the nurse. He said, Hey, Nipa Yamubo. Well, so they did everything. I came back to see Dr. Mante, and he said, even if this thing was about 50%, I would have operated on. But we're talking about 90%. 90. And you see, the amazing thing is that because it was 90, he couldn't do anything. But I think this is where God really comes into play. 90%. Human beings can't do anything. You can't do anything. But God is able. My God is able. Anyway, we came to church on a Wednesday, and Apostle called me. He said, this is what he has seen. That this illness, someone actually bought the illness for me. He delivered me and said, this is the Wednesday. And again, this is what I'm going to say to all of you. When Apostle says, let's do this on a given day, I think we should all get involved. Because I came here on a Wednesday, and he said, he delivered me partially, and he said, look, I think there's something still in there. So come back on Sunday. Came back on Sunday, I was delivered again. I have the report here, Apostle. The report is here. As you can see, it says involvement 90%. Right. So, Micro report. Sections of prostatic core biopsies 1, 2, 3, 4, 5, 6. All examined at various levels, all show invasive adenocarcinoma, growing as single separate irregular glands and as fused glandular epithelium. Diagnosis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Invasive adenocarcinoma, combined glazing grade 3+4, something 7 out of 10. Involvement 90%. so I was gone. I was gone. The other one is here. Yes. These are the one. The latest one. Yes. This is the recent report. Okay. Now, Okay. PSA is 151.8. the PSA, that actually shows how far the illness has gone. And I was 151.8. That is how far I was gone. Last Friday, I had to go back because they gave me 3 months. I'm sure the doctor thought, oh, by 3 months, this man will be gone anyway. So he said, look, I'm giving you 3 months, come back. So on Friday, I went for another test. Okay. Now, the PSA, as I say, was 151.8. On Friday, the PSA was 0.40. Jesus. My God. Now, if my sister is a senior nurse at the 37 Military Hospital. She saw this initially, and she at the other hospital, and she shouted, I said, so what? See, look at this report.
shows that I am newly born. My God. My God. We serve a living God. Everything here. I mean, Dr. Mante saw it. He said, I didn't see it. About the same. So he started writing. Laughing and writing. This was on Friday. My God. Come on, give the Lord mighty clap offering. Jesus. I'm here to tell you that the Lord is good. He's awesome. And he has done marvelous things in my life. I'm also here to tell you that whatever Apostles talks about or says should be followed religiously. And it will stand you in good stead. Cet homme a été trouvé parmi le peuple et notre prophète l'a dit que le docteur l'a déclaré qu'il va mourir au plus grand tard dans 3 mois. Et cela a été déclaré à l'un des grands hôpitaux du Ghana. Le prophète l'a dit de répéter d'après lui que le cancer spirituel, le cancer naturel que vous avez déposé sur ma vie, que ça soit détruit à partir d'aujourd'hui, que à partir d'aujourd'hui, je suis pas victime du cancer, je suis libre dans le nom de Jésus. Je ne vais pas mourir, mais je vais vivre et je vais déclarer le bonheur et les bienfaits du Seigneur Jésus. Toi, maladie, laisse-lui en paix dans le nom de Jésus-Christ. Sors de ce corps, sors de ce corps, sors de ce corps. Toi, esprit de cancer, sors de ce corps. Tu n'as pas ta place ici. Sors de ce corps dans le nom de Jésus-Christ. Il ne t'appartient pas. Il n'est pas victime du cancer. Sors de ce corps dans le nom de Jésus-Christ. Libère-le, libère-le. Libère-le, il n'est pas victime du cancer. Sors de ce corps dans le nom de Jésus-Christ. Sors de ce corps dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ le libère. Que le sang de Jésus-Christ le libère. Sors, sors dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libre dans le nom de Jésus. Amen. Mon Père, tu es libre. Tu vas plus... Tu es libéré, mon Père. Que cette maladie repart à celui qui l'a envoyé à toi. Tu vas pas mourir. Tu vas vivre et tu vas être une testimony, un témoignage à le bonheur de Dieu. Que le sang de Jésus barre tout ce qui est esprit de mort, esprit de cancer qui est sur ta vie. Amen. Les résultats de l'hôpital ne vont jamais se matérialiser. Tu vas vivre et tu vas déclarer, tu vas dire, tu vas assister au bonheur de l'Éternel. Okay. Après cela, il était parti à l'hôpital pour voir si ce que le prophète a prié contre a été réalisé. Et à l'hôpital, on a dit que surprise par les docteurs, on a dit que son cancer a disparu, que on retrouve plus de traces de cancer et son cancer était le cancer qui attaque la partie génitale de l'homme et avec ce cancer ça se développe très vite dans l'organisme et quand il était parti vérifier à l'hôpital, c'était l'un des meilleurs hôpitaux au Ghana et on a dit que la maladie est à 90% et à 3 mois au plus tard, il va perdre sa vie parce que il restait seulement les 10% pour qu'il meure. Et après cela, quand il était parti revérifier, ils étaient étonnés parce qu'ils n'ont pas trouvé de traces de maladie dans son corps. Et il est là pour donner le témoignage à Dieu, pour dire que ce que Dieu a fait pour lui, il est tellement étonné et que gloire à son nom.
Lors de sa délivrance, le prophète l'a dit que sa maladie n'est pas une maladie qui est naturelle, que ça a été acheté pour lui par les membres de sa famille qui voulaient lui détruire et qui voulaient gâter tout ce qu'il a essayé de construire depuis sa jeunesse. Parce qu'ils ont vu qu'il a une grande étoile et si on lui laissait, il va devenir quelqu'un de grand dans la famille. Donc ils ont essayé de lui tuer pour gaspiller sa vie. Mais grâce à Dieu qui l'aide et grâce à Dieu qui l'aime, il a envoyé ici à Body of Christ et par la grâce de Dieu, il a retrouvé sa vie grâce au prophète qui a vu la maladie qui lui dérangeait et qui a prié pour lui, qui l'a sauvé de cette maladie. Et il est en train de dire qu'il était seulement à 3 mois de la mort, mais si à 3 mois de la mort, Dieu l'a sauvé et qu'il est revenu en vie et qu'il n'a pas perdu sa vie, ça veut dire Dieu peut faire mieux pour les autres et que Dieu peut les aider aussi. Donc, il est en train de dire à tout le monde de prendre son Dieu au sérieux et de prendre l'Église au sérieux et de ne pas s'amuser avec la prière. Et c'est ce qu'il a dit en bref.